Good evening, ladies and gentlemen. This is Kashis Keman TV, the Tourist Man Black Africa. Here we meet to analyze politics in this country and beyond, sometimes outside Africa. The government of William Samoei Ruto has been very keen on Kikuyu's unity. And many Kenyans have been asking one big question. Why are Kikuyus fighting amongst themselves? Why are they fighting? Kwa nini wamekuwa wakizozana wao wenyewe kwa wenyewe? Ni jambo hili ambalo linafanya hata wakubali kumalizana wao wenyewe kwa wenyewe, because when you look at the Kikuyus you realize wengine wanaangalia mashariki, wengine wanaangalia kusini, and unajua Swahili unasema kila mwabagoma huvutia kwake. So again, William Samoei Ruto has been enjoying the division and the infighting among the Kikuyus, and the government is very at home, very much at home wakati ambapo Wakikuyu wazungumzi kwa sauti moja. I want us to look in this video why the government or William Samoei Ruto is very much happy with the divisions among the Kikuyus. Why he is very happy when the Kikuyus are pulling in different directions. So if you are joining this channel for the first time, take that 1 second, like this video at this juncture, and subscribe if you have never. And also feel free to leave a comment. The first reason in my view is because Waswahili walisema umoja ni nguvu, utengano ni udhaifu. If the Kikuyus were to speak in one voice and they are not supporting William Samoei Ruto, you know what that means. It exactly means that William Samoei Ruto would be you would find it very difficult to govern this country. This country would be ungovernable with the Kikuyu in the opposition opposing William Samoei Ruto. So afadhali vile ambavyo wamegawanyika, wengine wanamuunga mkono Mwangi wa Iria, Maina Jega, Uhuru Kenyatta, na wengine igawa ndio wengi wakionekana wakiwa katika mlego wa Kenya Kwanza. And until but if they were to unite and join the government, he would be very much at home with this. The second reason why the unity is a threat to William Samoei Ruto is because of the 2027 general elections. Unajua mwanasiasa kila jambo lote ambalo wanafanya huwa anaangazia katika uchaguzi, because politics is just about gaining power. It's about grabbing power, and William Samoei Ruto is very good at this. Kwa kile ambacho alifanya, kwa mfano ukiangalia vile ambavyo alijipanga katika uchaguzi wa 2022, what he was able to do is to compete and disorganize Uhuru Muigai Kenyatta, ndio Wakikuyu wengi wasimuunge Uhuru Muigai Kenyatta mkono, kwa sababu unajua kama wangeongea kwa sauti moja, kama wangekubaliana na Uhuru Muigai Kenyatta, basi Raila Amolo Odinga could have won hands down. Hata angefanya nini William Samoei Ruto, hata kama angetumia mikakati gani, ingekuwa vigumu sana kuibeza Wakikuyu wakati ambapo walikuwa na muuga mkono. The other reason is because of the resources that the Kikuyus have. Unajua ukweli usemwe, if there are one group of people who are going to suffer because of what William Samoei Ruto was calling the bottom up, it was the Kikuyus. Kwa sababu hapa ni pale ambapo ilikuwa farasi amsubiri poda, because Mount Kenya is far much developed compared to other regions. The fact that this place has enjoyed the privilege of having the first president, the third and the fourth president of the Republic of Kenya means that they had to favor their regions. They had to bring a lot of development in their regions. Indeed, if you calculate the number of kilometers that are tarmacked in Mount Kenya region, you compare to others, you realize that the Kikuyus have benefited so much from the leadership of these places. Kwa hivyo kile ambacho tunaona ni kwamba wakati ambapo watakuwa wameungana na wako na pesa, kwa hivyo wakiwa na pesa inaweza kuwa ni hatari kubwa sana katika upande wa William Samoei Ruto. They can oppose the government, and that is why they were able to oppose Arap Moi for many years when they were not in government. Waliweza kuhakikisha kwamba Arap Moi was not having it easy when it comes to leading the nation, and that is why Arap Moi
destroyed the economies of the Kikuyus. That is why he destroyed the coffee sector, the tea sector, the petroleum sector. Indeed, many people in Central Province, if you ask them to show you how petroleum look like, Pareto, hawajai kuona Pareto, na hawajui ya kwamba huu ni mmea ambao ulikuwa unawapa pesa nyingi, darahimu nyingi, hususan unapoangalia sehemu za Molo, kwa sababu Molo is dominated by the Kikuyus, sehemu za Nyandarua kulikuwa na Pareto, but Moi had destroyed deliberately so that the Kikuyus wawe wamefirisika, na unajua pesa ubomoa milima. That's the reason why the Kikuyus unity is a threat to the government, or why William Samoei Ruto would find it easy when there's division in the Kikuyus. Ni ile binu ya tega utawale. Binu moja, there's a divide and rule. That is what we call tega utawale. Binu moja ambayo wanasiasa wetu wameimudu kabisa, and they use it with a lot of precision. Military precision is divide and rule. And that is what William Samoei Ruto is doing. He is dividing the Kikuyu so that he can be able to govern them. And that is why he is very, very keen when any meeting is being held in Mount Kenya. Today, Rigathi Gachagua cannot hold a meeting in Mount Kenya without the consent of the Doyen. Unajua hivyo ndivyo wanamuita William Samoei Ruto, wanamuita Doyen. They cannot hold the meeting. And that is why you find many Kikuyus mara nyingi hawaongei kwa sababu hajapewa idhini, hawajapewa ruhusa ya kuongea. Imagine. And again, the other reason is because if they were to be united, they would definitely have a kingpin. A kingpin, because currently, if you look at the Kikuyus, currently, we don't have somebody that you can be able to say that this is the kingpin of the mountain. Hatuna. Although Rigathi Gachagua and Mwangi wa Iria and Uhuru Muigai Kenyatta seems to be the people who are bringing the people together. Ukiangalia utaona kwamba kusema kweli hatuna yule ambaye tunaweza kusema huyu ndiye kinara, huyu ndiye kiongozi ambaye anaongoza wa Kikuyu. And if they were to emerge a kingpin in the mountain, I think you give William Samoei Ruto a run for his money, because this person can decide to vie for the elections, can decide to vie for the election in 2027, and definitely just like it happened during Mwai Kibaki's time in 2007, Mwai Kibaki was able to win the presidency, although it was controversial. He was able to win the presidency with the Mount Kenya support only. That is now where the tyranny of numbers comes in. Kwa sababu hawa watu ni wengi, kwa mfano 21% ya watu wa Kenya, igawa it is now an issue of discussion. Kusema kweli, ikiwa kutakuwa na kiongozi, mtu ambaye anajitokeza kama kiongozi wa mlima Kenya as a kingpin of the mountain, do you think William Samoei Ruto will be comfortable? And that is why even Rigathi Gachagua cannot get it easy, because automatically he's supposed to be the kingpin of the mountain if the government that is in power is genuine. Lakini sasa unaona kwamba hawezi kukubali na William Samoei Ruto anajitokeza kama yeye ndiye kingpin wa Mount Kenya. Imagine this one hasn't even in the traditional African society, even before the 19th century. If you read the economic and political organizations of the Kikuyus, if you read that history, you realize that there is no way Kikuyus have ever been led by a stranger, because William Samoei Ruto is a stranger in the mountain, and that is why you see there's a lot of problem. I believe ile mivutano, ile migogoro ambayo unaona katika sehemu za mlima Kenya imeletwa kimakusudi na William Samoei Ruto so that the Kikuyus do not unite. And again, William Samoei Ruto would like to groom a person from the mountain that you'll be comfortable with. For instance, that is why when you look at him, he is revolving around Ndedi Nyoro and Kimani Ichung'wah. Indeed, akili ya Bwana Ruto haiko karibu hata imfikiri Rigathi Gachagua. Rigathi Gachagua is not anywhere near the game plan of succession of William Samoei Ruto, because I believe you would not be comfortable with him. Na ukiangalia utaona kwamba anamleta karibu sana kiongozi wa bunge walio wengi bungeni, that is Kimani Ichung'wah, na kiongozi wa makadirio ya matumizi ya pesa, that's the budget chairman budget committee, that is Ndedi Nyoro, na anafanya hivi kimakusudi because you'll be very much comfortable with these people. The reason why you'll be very much comfortable with these two leaders is because he is the one who has groomed them. And unajua sasa
shingo haijawahi kuwa kubwa au ndefu kuliko kichwa, haijawahi kupita kichwa. Kwa hivyo watakuwa wakimsikiliza vizuri sana. He would not like somebody like Mwagweria who is independent minded, because an independent minded person cannot listen to William Samoei Ruto's policy. So sasa hivi unapotazama sehemu za Mlima Kenya utapata mivutano ya kila aina. Utapata kwamba kuna hali ya kutosikizana, kuna hali ya kutoongea kwa sauti moja, kuna hali ya, kwa mfano unapata like now, although clearly when you come to the ground now there is a consensus that the government is heading in the wrong direction, because if you listen to what the people are saying on the ground, you see for sure sasa ni wamefunguka macho. Unajua sasa ni yale wahega kwamba mjiga anapoerevuka mrevu anakuwa mashakani. Na sasa ndio unaona kwamba kama nilivyosema katika video iliyotangulia kwamba kule kuzuka kwa lile hata kundi la Mugiki unapoangalia is because they are coming out boldly and with a lot of confidence, because they know that the Kikuyus are now supporting them, because they believe now they have a lot of support. Unlike, unajua sasa hawangeweza kujitokeza wakati wa Mwai Kibaki kwa sababu ya vile ambavyo walifanywa, na tena again during the fourth president term, kwa sababu I said he had a soft spot for them, and it will take time before the Kikuyus start speaking in one voice. It will take time before the Kikuyus wanze sasa kuona vile ambavyo wanateganishwa wao wenyewe, kwa sababu ukweli usemwe huo utegano upo. Hayo ni maoni ya Gashis Kaiman. Tafadhali like this video, comment, and may you have a blessed weekend. Bye bye.